energy. It is an unit number 6. Okay. So firstly we can see what is the biomass. Biomass is an organic matter produced by plant, both grown on lands, it is called as terrestrial biomass, and grown on water is called as aquatic biomass, and their derivatives and animal manure. The energy obtained from the biomass is called as the biomass energy. तर बायोमास पासून जी काही एनर्जी भेटते त्याला आपण म्हणतोय बायोमास एनर्जी. Correct. The term biomass encompasses all organic plant matter, as well as organic waste derived from the plant, humans, animals, and aquatic or marine life. So we can also biomass can be considered a form of a solar energy, as it is used indirectly to grow these plants by photosynthesis. Means biomass is the indirect form of solar energy, because in the plants the photosynthesis processes occurs, and due to this the plants are grown, and for photosynthesis process we need a solar energy. That's why biomass is a indirect form of solar energy. It is renewable source of energy because the organic matter is generated around the year. So biomass is the renewable energy because the organic matter is generated in around the year. Means दररोज काय होतं ऑर्गॅनिक मॅटर जनरेट होते, त्यामुळे जी काय आपली बायोमास एनर्जी आहे ती काय रिन्युएबल सोर्स आहे. बायोमास मोस्ट नोटेबली wood was the predominant fuel at the beginning of the industrial revolution, when the households used wood for domestic heating and cooking purposes. So before industrialization or industrial revolution, in the household for cooking and heating purposes, the wood is the main source, correct. So next point is biomass resources can be classified into the 3 groups. Okay, so biomass resources जे आहे ते 3 parts मध्ये classified केलेले. First one is the biomass obtained from the cultivated fields, crops, forest, algae, and organisms living both on land and water. तर फर्स्ट ग्रुप मध्ये काय आहे, तर जे काय बायोमास ऑब्टेन होते कल्टिवेटेड फील्ड्स पासून, देन क्रॉप्स, फॉरेस्ट, अल्गी, ऑर्गॅनिझम्स लिव्हिंग बोथ ऑन लँड्स अँड वॉटर पासून जे काय बायोमास ऑब्टेन होईल ते आपल्या ग्रुप नंबर फर्स्ट मध्ये. देन इन सेकंड बायोमास डिराइव्ड फ्रॉम द वेस्ट, that example municipal waste, then animal and human excreta, then forest waste, sewage, etc. So in second group, the municipal waste, animal and human excreta, forest waste, sewage, etc. are included. Okay. In third, next one is the biomass converted into liquid fuels like methanol, ethanol, etc., which can be used in engines or by biomass gasification. Example, methane gas obtained from dung and agricultural waste. So third group is the biomass जे आहे ते आपण कन्वर्ट करतोय लिक्विड फ्युएल मध्ये. तर लिक्विड फ्युएल कोणते मध्ये, मिथेनॉल, इथेनॉल सारखे जे काही फ्युएल्स आहेत त्यामध्ये आपण काय करतोय, कन्वर्ट करतो. आणि ते जे काही फ्युएल्स आहेत ते आपण कुठे यूज करतोय, तर आयदर इंजिन मध्ये यूज करतोय और बायोमास गॅसिफिकेशन साठी काय करतो आपण ते यूज करतोय. तर ते मिथेन, त्यामध्ये एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर मिथेन गॅस जो आहे तो आपण काउडंग आणि ऍग्रिकल्चरल वेस्ट जे आहे त्यापासून आपण मिथेन गॅस प्रोड्यूस करतोय. Okay, now we are seeing the photosynthesis process. So before study the biomass energy, we can firstly know about the photosynthesis process. Okay, so biomass is produced in the photosynthesis process, which converts the solar energy into biomass energy. Photosynthesis process only occurs in green plants. तर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जी आहे ती आपली कुठे होणार आहे, फक्त ओनली ग्रीन प्लांट्स मध्ये. करेक्ट.
Then it is the process of combining the CO2 or carbon dioxide from the atmosphere with water plus light energy to produce carbohydrates. Carbohydrates included sugars, starches, cellulose, etc. and oxygen. So in photosynthesis process, what we can combine? The carbon dioxide is combined with the carbon dioxide taken from the atmosphere with water, means carbon dioxide from atmosphere added with water and also added with light energy. Then after photosynthesis process, what what is the output or what is the byproduct? Then carbohydrates is the byproduct. Then oxygen is also produced. So आपण यावरून काय म्हणू शकतो, तर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मुळे काय होत आहे, तर प्लांट्सला लिव्ह करण्यासाठी जे काय आहे, म्हणजे प्लांटला जे काय, जसं आपल्या ह्युमन बिंगला अन्न रिक्वायर्ड असतं करेक्ट, म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण जेवण वगैरे करतो त्याप्रमाणे प्लांट साठी काय आहे, तर फूड म्हणून काय आहे प्लांट साठी, तर जे काही कार्बोहायड्रेट्स आहे बरोबर, ते काय होणार आहे, आपण जे काही कार्बन डायऑक्साइड आहे म्हणजे सराउंडिंग कंडिशन किंवा ऍटमॉस्फिअर मधला जो काय कार्बन डायऑक्साइड तो वॉटर सोबत कंबाईन होणार प्लस लाईट एनर्जी सोबत कंबाईन होणार, त्यापासून काय होणार, कार्बोहायड्रेट्स जनरेट होणार. तो कार्बोहायड्रेट्स जनरेट झाल्यामुळे काय होईल, कार्बोहायड्रेट्स यूज होणार आहे प्लांटच्या ग्रोथ साठी and also oxygen is released. So indirectly काय होत आहे, जे काय ऍटमॉस्फिअर आहे त्यातला कार्बन डायऑक्साइड काय होणार आहे, प्लांट ऍब्झॉर्ब करताय, त्यामुळे काय होणार आहे, तर कार्बन डायऑक्साइडचं प्रमाण कमी होणार आहे. म्हणजे जे काय रेशो आहे कार्बन डायऑक्साइड आणि ऑक्सिजनचा, तर कार्बन डायऑक्साइड इज reduced and oxygen content is increased because oxygen is released by the plant during photosynthesis process. Photosynthesis is a complex process, but the overall photosynthesis process can be represented by the following equation. The photosynthesis process जी एक complex process है, but आपण एक equation ने काय केलं आहे photosynthesis process तर represent केली. तर what is the equation? The equation is, we can see next. 6 CO2 is added with 6 H2O plus light energy is given. Then after photosynthesis process, we can get C6H12O6 means carbohydrates we get. Also 6O2 means oxygen is released. Now next, availability of biomass. Biomass includes food waste, biogases. In biogases, sugarcane refuse, which has substantial potential to generate electrical power. These are bulky and highly disposed and contain large amount of water. तर किती प्रमाणात वॉटर अवेलेबल, तर 50 to 90%. Okay. Land crop, but thus it is not economical to transport over long distances. तर काय जे काय आपले रिफ्युजी सिस्टम आहे, म्हणजे फूड वेस्ट और बायोगॅसेस जे आहे ते काय सबस्टॅन्शियल पोटेन्शियल आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करण्यासाठी, बट ते काय बल्की अँड हायली डिस्पोज्ड आहे, त्यामुळे काय लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर असल्यामुळे त्याचं वेट पण जास्त आहे आणि ते हायली डिस्पोज असल्यामुळे लवकर खराब पण होतात, त्यामुळे आपण त्याला काय करू शकत नाही. Thus it is not economical to transport over long distances. It is convenient to use the energy source at the place close to the source. That's why जे काय आहे म्हणजे बायोमास जे आहे ते आपण काय करतोय, तर ज्या ठिकाणी प्रोड्यूस होत आहे त्याच ठिकाणी आपण शक्यतो काय करतो, यूज करत असतो. However, it can be converted into liquid or gaseous fuels which can be easily transported and used away from their source to produce. Suppose आपल्याला त्याच ठिकाणी यूज करायचं नाहीये बरोबर, बायोमास पासून जे काय म्हणजे बायोमास वेस्ट म्हणजे बायोमास जे आहे फूड वेस्ट और शुगर केन रिफ्यूज जे आहे आपल्याला सपोज त्याच ठिकाणी यूज करायचे नाही, तर आपण त्याला काय करतो, लिक्विड और गॅसियस फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो आणि देन ते ट्रान्सफर करतोय ज्या ठिकाणी रिक्वायर्ड आहे त्या ठिकाणी. ओके. लँड क्रॉप्स इन्क्लूड्स द फॉलोइंग. तर लँड क्रॉप्स मध्ये काय काय इन्क्लूड होतंय, तर फर्स्ट इज द शुगर क्रॉप्स सच एज शुगर केन, sweet sorghum. Then next is the plants with soft stem which die down after the flowering like
herbs, grass, etc. called herbaceous plants. Then third one is the forestry plants called sericulture plants. तर हे तीन प्रकारचे प्लांट जे आहेत ते कशात इन्क्लूड होतात लँड क्रॉप्स मध्ये. The next point is the aquatic crops include the plants growing on a fresh sea and mud water, etc. Example, algae, seaweeds, etc. In India, we have a great potential for use of biomass as an alternate source of energy. Okay. Biomass energy can be used for rural, urban, and industrial applications and for power generation.